nice topic. My friend is doing that. Okay, early marriage. Okay, yes. There is no early marriage nowadays, I think. Is there? It's not so spread everywhere like before, like in the past. I mean, nowadays it's not. I don't think it's so common nowadays, but it's okay as a point to deal with. Okay. So what are you going to talk about? Thank you. But it's a nice one. No one of my students made this topic before. Yes, Thursday. I take some ideas about this topic. Okay. There is an updated course. You can talk about influential women. Women who made an effect throughout history. I mean, you can choose a character, for example, or examples of why she is famous, why she is influential, what did she do, and so on. If you'd like to, as well, it's gonna be a nice one as well. I take the definition of the course, reason of the course. I take The effects. the effects Sure, of sure. children and adults. Very good. It's a nice one. Perfect. I was thinking one. طب بس البرنامج بتاع النت سبورت هو كده سامعيني سامعين كده يا شباب Badri is online, okay? كله Yes, we hear you. سامعين كده يا باشمهندس تامر، هو الصوت بعيد شوية بس سامعين. احنا بنحارب اصلا عشان الصوت يوصل لكم يعني عندنا ساعة بيحاول يوصل لكم صوت بس. اوكي نو بروبلم. هو طبعا الجيميل بقى والحاجات قفلت الناحية التانية صح؟ طب حضرتك عامل ساين اوت بقى على الجيميل؟ هعمل حاضر تلاقي الو ايوه معرفش هي كانت بتتصل بيا دلوقتي بس انا ما كلمتهاش لسه لما اكلمها من شويه عادي ما كانش قاطع كنت ماكسس عليه ماشي حاضر هشوف حاضر سلام
بنزل نت سبورت بس عشان يا عم خلاص بقى عرفنا ان انت شغال. Sure. I told you. خلاص شغلنا. هم رايحين فين؟ هيصلوا. يصلوا؟ هتعلمي بس عليهم كده وتقول له شو. قول لهم شو. خلاص مش كونكت. هيفتح بقى هنا جيميل ولا افتحي جيميل عادي مفيش مشكلة. شو
محتاجة شيء
بس لازم تخلص السوق عشان انت هتخليك في العربيه صح؟ بص هو ايه في ايه كل ده ما بدأش؟ كل مره كده ايه؟ كل مره كده لا في البيت كان عمره عمل معايا كده. لا ولما رحت اتأخرت ايه؟ ولما رحت هناك يعني لما بروح هناك يعني انا بروح ما كنتش لسه بدأت ما كنتش لسه جت حتى. لا يا بنتي بيتاخروا هي لا بالعكس بتبدأ على طول معقولة اكيد وصلت دايما بتروح. في مشكله ولا حاجه؟ ايوه بقى تمام. Hello everyone, can you hear me like this? Yes. Okay. So we are starting with نوادر الترجمة, okay? Okay. Page 33. We have taken just the first four examples, okay? We are gonna complete. Okay. When there is a person who is so busy and he can do things fast, what do you say? He is like what? زي النحلة. He makes things quickly and he goes on and comes back and so on. So in English we have the same, as busy as a bee. It's the same meaning as well. When there is a person who is very fast in doing things. Okay. As quick as lightning. Okay. في سرعة البرق. We have the same. If there is something that is clear, what do you say? It's clear like we say زي الشمس أو زي الكريستال. In English we have crystals. As well. ما انا اخذت ما انا عفت على الجوين Okay, when there is something that is so black, what do you say about it? For example, if a person has Yasmina. ما فيش هي بتبقى I make mute for her so many times. Okay, so we say as black as midnight or as night. We can say this or this. When there is a woman or a girl that has cheek that is red, or for example, there is something that is so red, we say that what? As a rose. Yes, she's as red as a rose. We don't want number 11 and 12. It's not so important. We can start number 13. When there is something that is so smooth, what do you say? It's smooth as what? في نعومة الايه؟ in English we can say as butter, but in Arabic we say زي القطيفة أو زي الحرير. Yes, both. Okay. Silk or in Arabic silk or velvet. You can say velvet in English. Velvet or butter. When there is something that is so soft, what do we say? As soft as what? As soft as butter as well. When something that has a sour taste, it's what? It's as sour as vinegar. When there is a person that wants to know everything about you, you say what? He is what? Curious.
There is a famous idiom or famous proverb. What is that? Yeah, curiosity killed the cat. We have this in Arabic as well. If you work in a place and the manager is absent, what are you going to do? Have fun. Okay? For example, you are in a class and the teacher is absent. What are you going to do? The same meaning. Okay? So we have the same in Arabic, the same in English. When the cat is away, the mice will play. Okay? It means the person themselves. Before adjective, because as do you remember this structure in English? The same in the comparison, equals. So as smooth as velvet, so it gives the same meaning. Okay, I mean, if you are going to describe, for example, the cheek, her cheek, or you can say red as a rose or as red as a rose. You can say this. In the next table, we have difference in expressions. Okay, the first one is the same, like English. The second one is different. When there is something that is ripe, it means ناضج. Okay, you say what? It's as ripe as. We say in Arabic زي الفروت. احنا عندنا زي type fruit. Okay, they can say as cherry, but we don't say cherry. Because it's not so famous in the Arab countries. يعني الcherry مش famous في Arab countries. It's famous in the European countries. Okay? So it's different for us. We say as dumb as a statue. احنا بنقول as dumb as a statue. زي التمثال اللي لسه واخدينها من شوية. They have as dumb as a fish. طبعا it's different. completely different. قلت لحد انت قاعد ساكت زي السمكة. يعني ايه؟ لا غير لما تقول انت ده بيبقى ساكت زي قاعد زي الصنم زي التمثال. We have the same meaning. Okay? بس زي السمكة دي مختلفة خالص. احنا عندنا everything that glitters، الحاجة اللي هي glitters أو الحاجة اللي هي bright بنقول عليها زي bright زي الإيه؟ gold. هتلاقوا معظم examples they don't have gold، دايما بيستخدموا silver. عشان كده الجولد famous في العرب countries but it's not for them silver أكتر. Okay? So as bright as silver. Okay? لازم next one number 4. Number 4 we don't want number 4. Number 5. Okay. As white as a sheet. What does it mean as white as a sheet? When you see a person and he looks pale, he is sick or something. He looks pale or he looks yellow. We say what? وشه أصفر زي الليمون. Okay. We can say زي الليمون أو زي الكركم. يعني في العربي both are okay. In English, بص بقى translation. As white as a sheet. White زي sheet. So it's different, meaning completely different. بس نفس الكونسبت بس مش نفس الwords. ما يكون حد very cool يعني he is not getting nervous all the time, he is just cool. So we say what? Yes. عنده برود أعصاب. Okay, برود أعصاب like what? Like the eyes. In English زي cucumber. Cucumber? Yeah, why? I don't know. And it's just like the cucumber. He is as cool as a cucumber. This sentence translate in Arabic or If you are gonna translate, apple as cucumber. sure. This is the literal translation. But this is what we translated for. ده اللي احنا بنترجمه. We don't translate like this, sure. يبقى المينينج حتى يعني if you said to a person انت النهارده شكلك بارد زي الخيار. What do you mean? It's not gonna be understood. يبقى في الكالتشر بتاعتنا مش هتبقى understood. عشان كده احنا بنترجمها كده. we said ان احنا بننقل من culture لكالتشر. طب انا هغير الورد it's okay بس المعنى هيفضل the same. Even in exam, the most important في الإكزام أصلا. Okay? لأن he means what مش he translates what. Okay? If you are gonna translate the opposite,
we use the expression, the expression that they use. الاكسبريشن that they use for their language ده مش هترجمه بقى like ice يعني هيبقى المينينج different. Okay. We can take some of the others. If there is a person who is very patient, we say what? مين أكتر animal famous that is patient? Camel for Arab countries. الكامل because of the desert. طب في European countries لا البول أو الأكس as patient as an ox. ليه؟ They don't have camels but they have ox. الأكس كان دايما هو اللي afford أو he always carries huge things or large amounts of things and goes for distances. So بالنسبة لهم الأكس مش الجمل. طب أنا لما أجي أترجمها مش هقول لك بقى أنت عندك صبر التيران. يعني المينينج هيبقى completely يعني you are not going to get it. مش هتفهم المينينج. لا ده زي الجمل صبري. يبقى المينينج هيبقى قريب. اوكي؟ والopposite لو انا هترجم صبور كالجمال دي هترجمها as patient as an ox لان هو لما انت تقول you are as a camel in being patient هو اصلا he doesn't understand camels يعني الايديا نفسها. as true as steel اللي هو الصلب او الحاجات اللي هي من from صلب يعني اللي هو الستيل بس we translated زي الجنيه الذهب اللي هو البيرسون اللي هو you can trust him he doesn't change. okay الديلينجز معاه يعني trustable or you can depend on him dependable person. okay don't flog a dead horse. الضرب في الميت حرام احنا بنترجمها كده الضرب في الميت حرام لا it's الترانسليشن literal بتاعتها اللي هي الديد هورس مش dead person بقى مش بنترجمها dead person. طبعا احنا اخدنا دي قبل كده جابت دي من ديلو دي has the tiger by the tail. We have this expression about the person who doesn't change and he is always having a negative trait. دايما بيبقى عنده negative trait كده. He doesn't change. Okay? So we say what in English مش بنترجمها بقى dog. بنترجمها leopard. Do you know what's the leopard? That's the leopard. The animal that had dots. That's it. That's the leopard. A leopard has dots. The dots if for example I wash the leopard, it's going to go away? No. Okay, so we translate it like this. The leopard can't change its spots. So the same meaning like this one. Okay, but we don't translate literal in this case. There is an experiment. في experiment, I'm gonna make it in summary. يعني I'm gonna say to you what is it. They made an experiment for 2 kids. One of them is from the Eskimo and the other one is from Paris, France. Okay. They got in front of the 2 kids different kinds of snow. Okay, snow. Who do you think who knew the difference between them? Which kid, from Paris or from the Eskimo? From the Eskimo. Why? Because the culture that he lives in, he has different kinds of snow. عنده different kinds of snow. عنده أنواع مختلفة من الثلوج. فقدر يعرف this is what the names of the difference of them. But the one from Paris, all of this for him is snow, just snow. They made another experiment. They made the opposite. They got different the color blue, the blue color has different degrees. They got in front of both of the kids the different degrees of the blue. For the Eskimo kid, all of them are what? Are blue. For the Paris, blue, light blue, baby blue, and so on. So he started to say the names of the different colors. That's in order to make what? That the culture makes an effect on the person. Okay, and in his understanding. Okay, they made another one for Arab countries. Let's see the Arab countries they made one. They tried to translate this. Let's see if you can translate this one or not. Okay,
Arab countries, especially in the past, they had desert, and still should now. We have desert mostly in our countries. So we are always related to desert and things related to this. And camels. Let's see how can we translate this. Try. إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها ولم تفتح به فيها قيل أرزمت، وذلك على ولدها حتى ترأم، والحنين أشد من الرزمة. فإذا قطعت صوتها ولم تمده قيل بغمت وتزغمت، فإذا ضجت قيل رغت، فإذا طرت في إثر ولدها قيل حنت، فإذا مدت حنينها قيل سجرت, and so on. Translate. If there is a European person who is going to read this, he's not going to understand anything. He can't translate it. Why? Because he doesn't understand what's the difference between, هيبقى فاهم ال difference between ضغمت, تزغمت, ضجت, رغت. These are the sounds of the camel. لازم يبقى حد قاعد مع الكاملز عشان to understand what's the difference between them in order to translate them. يبقى مش أي حد هيقدر translate this if he doesn't have الculture بتاعت الكاملز أو الculture related لده. Okay? فطبعا دي very difficult to translate. The last part in this is the Quran. Okay? In order to translate the Quran, we don't have the equivalent. في الانجليش مفيش حاجه اسمها الايكويفالنت للايه، احنا بنترجم المعنى بتاع الايه بس مش بنجيب نفس الترانس، يعني مش بنجيبها word by word. احنا بس بنفهم اللي قصادنا ازاي يفهم معنى الايه او السوره. Okay? So let's see an example. There are some examples. في بعض examples كده when you translate the Quran you are going to find it easy to translate because it's in all the cultures. وفي حاجات بتبقى specific those who are Muslims. They can understand it, but others they can't understand. Let's see how can we make the difference between them. Okay. Page 37, the last part. الفصل هو بيتكلم culture specific images اللي هي الداتا الخصوصية الثقافية. ممكن تختلف ازاي؟ Let's see بقى الإكزامبل. هنشوف. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. If we want to translate this, how can we translate it? Here, before we start, هو شبه الهارد hearts اللي هي الهارد بالإيه؟ بالستون أو بالروك. If you said to any person, لو أنت جيت لأي person وقلت له your heart is like a rock, it means what? Yes, he is a cruel person, عنده قسوة. He is not a kind person. So it's going to be understood everywhere. لو في أي language أنا حاولت أترجم ده هلاقي المعنى بتاعها واصل من غير أي problem. Let's see how can we translate it. Stone-hearted, she has the heart of stone. It's the same. كلها بتدي معنى إيه؟ إن كلمة الحجر أو الصخر إشارة لقسوة الإيه؟ القلب. These are examples of the translation. دي محاولة للترجمة نفس الآية بقى. Then your hearts became hardened thereafter and are like stones or even yet harder. أو أشد قسوة يعني. This is one. Another one, yet after that your hearts became as hard as rock. هنا ترجمها بدل stones هنا ترجمها rock or even harder برضه هتدي نفس الميني ما فيهاش مشكلة. The same, thereafter your hearts hardened even after that so they were as stones. Your heart hardened they became like a rock. يبقى في الترانسليشنز الفور هو ترجم كلمة القسوة دي بالحجر اللي هي الستون أو الإيه أو الروك، وطبعا هتبقى understood إنها رمز للإيه؟ للقسوة والغلظة أو غياب الرحمة. طيب let's بقى translate something else. تعالوا نجرب بقى نحاول نترجم حاجة تانية. religion translation تعتبر من الحاجات اللي not easy لو أنت ما عندكش باك جراوند عن religion. لو أنت مش فاهم يقصد إيه في الدين يبقى ما ينفعش إن أنت تعمل translation لأن أنت بتنقل، خلي بالك أنت بتنقل معنى لحد non Muslim. اوكي او مسلم بس he doesn't know Islam فلازم تنقل الصورة صح. لو if you don't know you have to ask، لازم ترجع وتدور او تتاكد الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. if I'm gonna translate this الايه دي هترجمها الاولى كانت ايزي لان انا هقول rock زي الايه او الهارد زي الهارت زي الروك او زي الستون. السكند بقى sentence دي اللي هي كلمه تظاهرون. هم وقفوا عند كلمة تظاهرون. يعني إيه تظاهرون؟ I'm gonna tell you. تظاهرون دي we are gonna find the translation here. اللي هو كان زمان
before the Islam، قبل الإسلام كان في حاجة اسمها الزهار. إيه الزهار ده؟ اللي هو البيرسون بيقول لهيز وايف يعني إنها محرمة عليه زي مامته أو كظهر أمي. ده كان بيفور الإسلام، قبل الإسلام يعني، اللي هو قد تظاهر منها وتظاهر وظهر من امرأته تظهيرا يظاهرون، اللي هي معناها إيه؟ أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. أوكي؟ العرب زمان بيفور إسلام لما كانوا بيقولوا الكلام ده كانوا بيعملوا ديفورس، بيطلقوا، يعني بيطلقوا النساء في الجاهلية في الكلمات دي. لما جه الإسلام نهى عن ده وأوجب ليه كفارة. أوكي كده، اللي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. أوكي؟ طب إحنا نترجمها إزاي؟ لو إحنا ترجمناها ديفورس يبقى أنت نقلت المعنى غلط، صح؟ لأن معناها إن البيرسون ده لو هو نون مسلم هيطلق الوايف بتاعته، ولو هو فضل برضه من غير الكفاره يبقى انت نقلت حاجه غلط. فيو هاف تو، يعني ساعتها احنا مش بنترجم الورد، لا بنترجم المينينج. يعني حتى لو هنترجم سنتنس كامل بنزود من عندنا. فليتس سي، تعالوا نشوف كده مع بعض. في حد ترجمها كده divorce saying be my mother's back، حاول يجيب اللي هو عشان يوضح المعنى، بس هنا ترجمها على انها ايه؟ divorce. احنا اخدنا divorce دي before. divorce يعني معناها ان في ايه؟ طلاق. بس احنا عندنا في الاسلام مش طلاق، هو خلاص اوجب كفاره. تمام. divorce number 2 declare as your mother back، ترجمها حرفي عشان يحاول ان هو يجيب المعنى بس برضه مش هينقلها. divorce by زهار، لا احنا في الكيسز دي بنكتب مثلا زهار وبنكتب جنبها المينينج بتاع الزهار، ولو ليه كفاره بنكتب الكفاره بتاعتها عشان نوضح المعنى، مش بنترجمها بس كده. اوكي، هتلاقوا بقى كل المعاني ما حاولتش فيها تنقل المعنى ايه صح خالص. تمام. Hmm? Their after meaning? Thereafter after ذلك yes، يعني نفس المعنى فيما بعد يعني. We don't give any meaning From in what؟ Quran. مفيش equal word. ال Arabic language is rich language. اللغة العربية rich، ممكن تبقى في كلمة واحدة ترجمها بستور في English. اوكي؟ ف we don't have equals، مش دايما كل الحاجات بيبقى ليها equal words. اوكي؟ طيب هناخد بس كده another examples. ده يبقى last آخر حاجة هناخدها في translation اللي هي literal translation. ممكن تبقى عاملة ازاي؟ Let's see the examples. تعالوا نشوف كده examples الطلبة ترجموا ازاي. literal translation يترجموا حرفي طبعا. and I'm gonna read the examples all. Okay, if I'm gonna translate. Okay. صندوق النقد الدولي ترجموها ايه؟ هنترجمها ايه؟ طيب. Let's see. How can we translate it and what's the correct translation? Monetary. I don't know. Can you hear the sound or not? Monetary. Monetary. What is it? What's monetary? In English صندوق النقد الدولي دي يصيب criticism. ده معظم الستودنتس هيترجموها كده، معظم الطلبه هيترجموها كده في الاكزام، او معظمهم ترجموها كده في الاكزام فعلا. بس it's not. هو يقصد بيها هنا ايه؟ صندوق النقد الدولي ده اللي هو it's famous او it's known، يعني اللي هو بيساعد. المفروض لما بيكون في مشكله اقتصاديه هو بيساعد فيها طبعا. يعني it's not always like this، بحاجات تانية، بس يعني this is what it's supposed to be like. فاحنا بنترجمه ايه بقى؟ monetary fund، اللي هي جايبه من كلمه money. this word monetary. okay, monetary دي means what؟ اللي هو النقدي اللي ليه علاقه بالموني، مش نقدي اللي هو criticism اللي ليه علاقه بالنقد ده. okay, did you get the difference؟
So that's the difference between both of them. ده الفرق ما بينهم. يبقى احنا لما هنترجمه international او international monetary fund. او في ناس بتختصره المونيتاري من غير ما تقول كلمه international. اوكي؟ وبنختصر الاي ام اف. فما اقدرش اترجمه ساعتها كريتيسيزم. لان دي بقى الميستيك، دي الغلطه. طيب ريد كروس ترجموها ايه؟ الهلال الاحمر، الصليب الاحمر. يس، دي الكوريكت ترانسليشن. في ناس بقى ترجمتها ايه؟ العبور، عشان كلمه كروس معناها يعبر. ريد كروس يعني ايه؟ اللي هي الهيئه او المنظمه بتاعت الصليب الاحمر، اللي هي لما بيكون في اي حاجه بيبقى فيه رعايه صحيه خصوصا اثناء الايه الحرب او نفسيه. برضه supposed to be. طيب الجاحظ، دي نوع الجاحظ ده famous poet، ده شاعر كده مشهور المفروض. يس، النيمز بتاعت البيرسونز مش بنترجمها. يعني هو اسمه الجاحظ بنكتبه الجاحظ. اوكي؟ مش هترجمه بقى. بص ناس ترجموها ايه؟ بوب ذا ايز. في حاجه اسمها جحوظ العين، اللي هي العين ما بتبقى جحوظ العين، ده اسمه بوب ذا ايز. فهم ترجموا اسم الشعر بوب ذا ايز. طبعا دي ميستيك، دي ترجمه حرفيه بقى. هي دي الترجمه الحرفيه، لازم تبقى فاهم هو يقصد بيها ايه. ممكن يبقى فيها مرض فعلا، بس ساعتها يبقى الباراجراف بيتكلم على المرض او عن حاجه زي كده، عن الديزيز، مش عن البيرسون، مش الشاعر. طيب تعالوا نجرب نترجم دي. ريكويست كات ده اسم بوم، اوكي، اسم قصيده يعني. بتدور حوالين ايه القصيده دي؟ بتدور حوالين حزن الشاعر عشان he lost his beloved، الbeloved one. عباره عن زي رثاء كده. فاكرين القصيده بتاعت الرثاء لما يكون في dead person؟ فعشان الدكتورز في الاكزام يسهلوا على الستودنتس عملوا ايه؟ a prayer for the repose of the soul of a dead person، عشان يفهموا الشخص ان دي ايه؟ دي يعني زي رثاء لحد ايه توفى. فالطلبه ترجموها ايه؟ في بعض الطلبه ترجموها ريكويست، افتكروا ان الريكويست دي هي المعنى ده، وكات يعني كات قطه، فافتكروا ان البوت في البوم كلها بيرسي القطه بتاعته، فبنوا كل الكلام على الكات. فطبعا كل ترانسليشن طلعت ايه؟ مختلفه خالص عن الايه المينينج. ده معناه ان هو عمل ايه؟ ليترال ترانسليشن، ترجمه حرفيه. ما تفهمش هو يقصد ايه بالمعنى، هو ترجم الكلمات بس. اوكي؟ لروح نفس الميت. هو بقى بعد كده هتقولي ان هي هيز بيلافد بقى. يعني بس هي المعنى بتاع ريكويست كات دي معناها ايه؟ معناها صلاه لروح الشخص المتوفي او الميت. او افتكر بقى انها صلاه لروح نفس الميت، وكات دي معناها لوحدها، فصلاه لروح نفس القطه الميته. ابتدى يبني الترجمه كلها على الايه؟ القطه اللي فرقت حياته وتركته وحيدا في الدنيا. مكتوبه بيرسون، بس ممكن ما يكونش اخد باله هو كلمه كات. هي الفكره كلها في كلمه كات. مش كل الطلبه ترجموها كده، بس اي في سم اوف ذم. طب تعالوا نشوف اكزامبل كده لما حد بيترجم السي في حرفي ممكن تطلع عامله ازاي. الاسم ممكن اكبرها. I don't know if it's clear or not so clear. النيم اوكي. وحيدة علي جمعة. وحيدة يعني alone. علي جمعة Friday. Okay, on Friday. Alone on Friday. Yeah, this is an example. He said هو بيقول ان في ده دي letter اتبعتت له او letter اتبعت له عن حد عامل السي في بتاعه. عملها بالطريقه دي، ما عندهاش فكره او ما عندوش فكره بالانجلش خالص، فحط الكلام على جوجل وابتدى ان هو يترانسليت. صح، احنا ممكن نعمل كده، بس انت لازم تبقى فاهم انا امتى استخدم دي وامتى استخدم دي. لا النيمز ما ينفعش اعملها ترانسليشن. فور اكزامبل لو المينينج بتاع الكلام ينفع استخدمه في الحاله دي هستخدمه، لازم ابقى فاهم المعنى، مش ان انا احط كلمات وارصها. السن بقى توث بدل ايدج. اوكي 28 years اللي هي عام. ما هي عام دي يا اما years يا اما جنرال. عام اللي هي جنرال اول معنى جه قصادها. مسقط الراس، البحيره مصر. full of heads. اوكي البحيره اللي هي ذا ليك. البحيره ليك طبعا احنا ما بنترجمش البليسز لو الا لو ليها هي ترانسليشن، بس otherwise we don't يعني. العنوان تايتل. هو عنوان مش بيبقى تايتل. تايتل ده اللي هو عنوان الحاجه او عنوان المقال، مش الادرس يعني.
النمر الزاوية الحمراء. The tiger is spicy. The red angle. Every word translated يعني كل كلمة مترجمة. الوظيفة function. هي الوظيفة function بس الفانكشن بتاعت حاجة، لكن الوظيفة اللي هي الجوب أو الكارير لا it's different. بوابة اللي هو الدور person أو دور مان. جيت اللي هي البوابة نفسها بتاعت الباب. فيعني انتوا بقى ابتدوا تتفرجوا كده هتلاقوا فيه different words. هو عامل الكتاب بطريقة نايس يعني to make you understand how can you make it. There is another translation but we are not gonna read that. You can read it. We are gonna take just these words. Green-eyed monster. Okay, how can you translate this? I give you the English. أنا عايزاكم تبصوا على الإنجليش عشان أنتوا لما هتشوفوا الإنجليش هتترجموه بطريقة مختلفة. Green-eyed monster. كلنا عارفين المونسترز. These are the monsters. حتى لو في kids أو حاجة بيبقوا فاهمين المونسترز like these are the monsters. لو أنا عملت لها translation هتطلع دول. Yes. بس green-eyed monster مش معناها إن هو monster وعنده green eye. مش معناها كده خالص. What does it mean؟ ده ليها different meaning. معناها الحسد أو الغيرة. فأنا لو مش فاهم إن الكلمة الواحدة ممكن يبقى ليها معاني مختلفة هترجمها بطريقة مختلفة خالص في الباراجراف بتاعي. مطب صناعي. إيه مطب صناعي؟ ممكن أترجمها الترجمة يعني we use it اللي هي speed bump. Speed bumps. So these are speed bumps guys. Okay, speed bumps اللي هي بيبقى to make the car slower. طب sleeping policeman لو انا شفتها هترجمها policeman نايم، ده طبيعي جدا. بس لو قال لك for example I hit my car in the sleeping policeman and I started to slow down my car or I started to slow down my car because of the sleeping policeman. اوكي يبقى مش معناها في الكيس دي هترجمها ايه sleeping policeman. يبقى according للسنتنس مش according للورد نفسها. اوكي yellow cake مثلا. yellow cake دي من الكلمات اللي different. for example إيران is talking about the yellow cake. يبقى إيران هتتكلم عن الكيك اللي لونها أصفر؟ مش لوجيكال حتى. اوكي يعني اقصد لو ده منشات في نيوز بيبر وانت قريتها لا دي لازم توقفك، ما ينفعش ان انت تترجمها يلو كيك في الكيس دي. لكن لو انا قلت لك I went to the party yesterday and they made a yellow cake في الحاله دي هترجمها يلو كيك. فاهمين الفكره عامله ازاي؟ يعني الورد على حسب الكونتكست اللي هي فيه مش على حسب الورد نفسها، عشان في كلام بيبقى المعاني مختلفه. طبعا هي معناها اليورانيوم المخصص طبعا it's different. ريد تيب لازم لا طبعا as much as you can. بص if you are gonna work in translation especially لو انت هتشتغل في translation الفيلد ده بالذات وهتكملي وتجو on فيه لازم تعرفي ده. you have to study that. طب you are not going to go on in this field مش هتكملي في الفيلد لا يعني just know اللي هم الكومن. تعرفي الحاجات اللي هي الكومن اللي بتستخدم. مش هعرف every word يعني مش لازم اعرف قالب مين رملي يصب فيه الحديد بيج بيت لازم اعرف دي. بس لما حد يقول لي they didn't finish the work because of the red tape. red tape التيب ده اللي هو الايه؟ that's the tape. ده الريد تيب اوكي ولونه ريد. بس لما اقول لك هم اخروا لي الورق because of the red tape يبقى معناها اخروا الورق بسبب الشريط؟ لا بسبب ان في ايه؟ في ايه؟ على فكرة المكتوب ده عارفين الروتين هو كل لما تقول ايه tomorrow December اوكي he's absent today and so on. ده الروتين الحكومي. اوكي يبقى معناها البيبر اتاخر بسبب الروتين الحكومي في الكيس دي. بس هو دي الديفرنس بين مش لازم اعرف كل الكلمات لا. معاك المنصب. يس هتيجي بس في سنتنس عشان نعرف انت هتستخدمي ايه بقى تعرفي تترجميها ازاي. دكتور we need some books about translation. اوكي هو ده one of the easiest books بس I'm gonna send it to all links كمان. بعتلكم الحاجه النهارده ان شاء الله. الثلاثة من تمام.
There is another one مش لازم يبقى English. There are two words كده. That's it. وزارة الخارجية هنترجمها ايه؟ Ministry of Foreign Affairs. احنا بنترجمها كده. طب وزارة الخارجية الأمريكية بتتكلم ايه؟ State Department. دي لازم ابقى عارفها عشان انا اترجمها بطريقة مش Ministry of Foreign Affairs ممكن use it. اوكي؟ بس لازم ابقى فاهم ان هي ممكن تترجم State Department. فلما يجي يقول لي there was a statement from the State Department yesterday. فاهم State Department دي ما ترجمهاش ترجمة حرفية. وفاهم انها وزارة الخارجية. وزارة الخارجية البريطانية بيترجموها ايه؟ Foreign Office. شايفين بقى الديفرنس؟ دي Foreign Office State Department واحنا بنترجمها ايه؟ Ministry of Foreign Affairs. يعني لو انا قلت مثلا Ministry Foreign اللي هي الشؤون الخارجية Egypt مثلا. اوكي؟ It's different. لازم ابقى عارف بقى في حاجات كده لازم ابقى انا عارفها وانا بتعامل مع اللانجوج نفسها. مش هحفظ كله بس الاساسيات بس. وزارة الداخلية Interior Affairs هوم اوفيس في بريطانيا بيقولوا عليها هوم اوفيس. فانت لو جالك بقى باراجراف بتتكلم على الهوم اوفيس لازم تبقى فاهم ان الهوم اوفيس ده معناه ايه؟ ما ترجموش مكتب مثلا. ما ترجموش مكتب في البيت مثلا. ما هو هوم اوفيس هترجمها ترجمه حرفيه. لا معناها وزاره الداخليه البريطانيه. ممكن اترجمها حاجه ثانيه لو المعنى بتاع الكونتكست اكوردنج. في كمان وورد برضه important كده you have to know. Black widow. Let's see. Black widow. احنا we have taken widow before. فاكرين الويدو؟ The wife whose husband died. بنقول عليها widow صح؟ لما اقول black widow معناها widow wearing black. Or he died because of the black widow. What does it mean he died because of the black widow? That's the black widow. ده المعنى الثاني. ماشي. مكتوب في الغنى مكتوب هنا. That's a very famous and poisonous spider. It's very famous. Yes. لا we don't offer from here. ما تقلقوش محدش يعرف. اوكي؟ دي نوع من السبايدرز poisonous وعندها habit كده انها she eats the male. ان الفيميل بتاكل الميلز. Black art يعني ايه black art؟ شعوذة، سحر، الحاجات اللي هي بيبقى فيها الشعوذة in general يعني برضه لازم ابقى فاهم. The other words are important but يعني but not so important. One more. Great War احنا بنترجمها دايما الحرب العالمية الأولى of the Great War. فأنت برضه لما تسمع كلمة the Great War ما ترجمهاش تبع رياض الأعمال الضمانات بس كمان تبع رائد الأعمال اللي الناس بتلخبط فيها في الراس. تبع رياض وايد بليج. يس وايد بليج. بليج لوحده it means a disease اللي بينتشر عن طريق الراتس والميس. Do you know what is that؟ الطاعون. لا معاكس. بيقولوا عليه بليج. لما احط قبليه كلمة وايت يبقى مرض الصدر. شايفين المعنى اختلف ازاي؟ completely different. في حاجات كده لازم نبقى عارفين الديفرنس ولا برضه اللي هو الرئيس الأمريكي أو فرونت مان. بصوا بقى احنا عندنا كده في translations لما يكون حضانة هي is president أو في president أي بس سوري بس مش بياخد مش بياخد decisions بيعمل قرارات. نقول عليه ايه؟ نقول عليه الفرونت مان رئيس سوري بس مش هو اللي بياخد السوري. الرئيس الامريكي ساعات تلاقوا ايه chief executive said that America will for example declare war on Iran. يبقى chief executive في الحاله دي ايه؟ مش الرئيس التنفيذي. يعني انا لو انا هترجم chief executive في شركه يبقى معناه الرئيس التنفيذي. لو قلت chief executive stated that America will do so and so يبقى الرئيس بتاع الشركه هيتكلم ان امريكا هتدخل الحرب. لا هيبقى في الكيس دي يقصد بيها مين؟ اللي هو البريزيدنت.
اوكي اللي هو الامريكان بريزنت، بعض الاحيان بيترجموها كده salad days. يعني ايه بقى salad days دي؟ salad days دايت؟ لا مش دايت. ايام ايه بقى؟ بيبقى لسه الناس يونج كده وبتبتدي ان هي تعمل ايه؟ ادفنتشرز بقى في اللايف بتاعتها and so on. سبيشالي طبعا الفورميلز. تترجم لي ايه بقى؟ ترافيك جام. يعني ايه جام؟ يس عشان احنا عارفين مين الجام، بس يعني ايه جام لوحدها؟ يس اوكي فكان في باراجراف عن ترافيك جام ترجموها ايه بقى؟ ان في كار مليانه جام عملت مشكله في الترافيك. اوكي طبعا هي معناها ايوه ما هو هتنزل فين؟ عارفه معناها انا كل عندنا مشكله. ويست بانك ترجموها ايه؟ او هتنزلي الصيدله اوكي ويست بانك دكتور داليا فلسطين. can you mute ياسمينة مايك البرج الغربي تتحدث noisy عن سبيشالي طبعا هو طبعا according للسنتنس طبعا هي كابيتال طبعا بتحصل فيه اوكي عشان الضفه الغربيه ده نيم فبتترجم ايه؟ بتترجم الضفه الغربيه. ياسمينة اشاره قدامها صح؟ كلية صيدلة. اشاره قدامها الشارع اللي هي فيه. دكتور احنا سامعين الصوت بالعافية، يبقى نسمع الصوت ياسمينة ونسمع can you mute mic الأفلام أو الإشارة، ولا ده مش كده يعني. اوكي ما يعني مش سامعين دكتور معايا مش عارفه اعمل احنا ايه. سامعين صوت حضرتك بالعافية يعني. أنا مش عارفة ياسمين بتعمل كده ليه، يا تلفزيون يا إشارة، مش كده. I muted all ولا I muted all. Thank you. police party. What's a police party؟ هنقول بقى party فيها policeman؟ لا police party معناها جروب من البوليسمان. يعني تترجم كده وتترجم كده according. فأنا لو قلت for example إن a police party attacked the house yesterday يبقى هترجمها إيه؟ يعني كتير البوليس. هجموا على مكان. يبقى مجموعة من البوليس اللي هي رجال الشرطة هجموا على مكان، مش معناه إن هم عندهم حفلة يعني. اوكي from these words برضو هناخد jam. خلاص احنا عرفنا مربع او زحام. there is another word authority. authority has two meanings. يا اما سلطة، هو عنده authority عنده power او عنده سلطة يعني على حد، او تترجم بمعنى تخصص according برضو. body دي ليها two meanings. body طبعا اللي هو our body، او معناها هيئة، تترجم هيئة as well. هيئة ممكن تترجمها كده أو ممكن تترجمها according بقى. mostly ممكن برضو مش لازم court. fine يعني ايه؟ good يعني اوكي، بس كمان معناها ايه؟ ticket مخالفة. pay a fine يدفع غرامة أو يدفع مخالفة. intelligence ذكاء. وبرده CIA Central Intelligence Unit الاستخبارات المركزية الأمريكية. اوكي يبقى استخبارات وذكاء الاثنين، فأنت تبقى عارف كلمة واحدة ليها معنيين. حلو يعني it's better يعني. هي المفروض انتليجنت، هي بتبقى انتليجنت. ايرث كلنا هنترجمها ايه؟ الامريكي الارض او الكرة الأرضية. from earth to earth. we are from earth and we are going to back, or dust and we are going to get back to earth. من تراب لتراب. ميشن ليها تو مينز. خدوا بالكم بقى في الموفيز وانتوا بتتفرجوا كده هتلاقوا الكلمات دي بيستخدموها في النص كده. ميشن معناها ايه؟ on a mission. سبيشالي لو دبلوماتيك. ممكن كمان يبقى معناها ايه لو حد كريستيان و he tells people about Christianity بيبقى اسمها mission. Do you know this word؟ اللي هي التبشير بالمسيحية يعني. بيستخدموها كتير في even في الموفيز. خدوا بالكم كده في الموفيز هتلاقوا كتير. succeed
ينجح طبعا كلنا عارفين يعني succeed يعني ينجح it's easy يعني yes كينج فاروق succeeded كينج فؤاد اللي هو يتولى الحكم بعده فليها two meanings yes يعني دي الحاجات الموستلي اللي احنا عايزينها translation we are not gonna take any more في البوك انا بس I give you all there is one more you can check at home انتوا ممكن برضه تقروها في الهوم دي كانت منيو مترجمه okay literal translation بص مشكل خطوط ترجموها ايه؟ بروبلم مشكلة يعني كده بروبلم كوكتيل كوكتيل the same word collection شايفين ده في منيو ده بجد منيو كانت ريل منيو يعني كانت معمولة translation بس one of the countries ما قالوش أنهي country بس one of the Arab countries يعني الميلز نفسها الوجبات اللي هي بتاعت الفيش يعني مثلا في السمك مترجمين مترجمة على نوع الفيش اوكي different بقى هتلاقوا بقى I don't remember مش فاكرة كل كمان بس ده كان أكتر سمك محشي الخضار سمك مترجمة سمك اللي هي sickness هو الريستوران نفسه كان اسمه مشوار ترجمه ايه بقى؟ كارير ليه اسم المشوار حياة يعني النيمز مش بنعملها هو اسمه مشوار فبيترجم مشوار you can but it's not so common it's not so common to use it street we used this before there is a mistake بقى في mistake كده في ناس مش بتاخد بالها منها وهي بتترجم او هي بتتكلم او هي بتسمع الحاجات دي احنا لازم نقف عندها كمسلمز بقى زي كلمة ايه دي اسمها الأخطاء الشائعة اوكي الأخطاء الشائعة في الترانسليشن او في الكلام زي كلمة ايه محمدانيزم محمدانيزم تلاقوا ناس كده وهي بتتكلم European countries بيتكلموا عن الإسلام يقول لك you are محمدانيزم هما بيترجموا محمدانيزم بالإسلام نسبة هم كان في بعض الأوروبيين عندهم اعتقاد إن المسلمز بيعبدوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول ف whenever you hear the word Muslim, it's not true. It's Islam. We worship Allah, يعني we worship Allah, and the Prophet Muhammad is our messenger. Okay. يعني if you are speaking into where you never know, تعرفوش maybe you are going to travel one day and so on. So if you hear the word, يعني don't let it go. يعني ما تخلوهاش تعدي كأنه كلام عادي عشان دي الكومن ايديا عن المسلمز ان هم يقولوا الكلام اللي هو صح عن الايه المسلمز دي من الكلمات اللي you have to stop في another word في كلمة تانية برضه بتترجم غلط هي holy war holy war طبعا انتوا هتلاقوا different words بس I'm not gonna read every word I'm gonna tell you what يعني holy war هو بيترجموا holy war اللي هو الجهاد وبيقصدوا بالجهاد اللي احنا يعني to fight the other persons فبيقول لك ده حاجه مكتوبه عندكم في القران ان انتوا you have to fight other people and this is not true هو مقصود بالجهاد حاجات كتيره جدا مش جهاد for yourself and جهاد النفس يعني I mean مش بس يقصد بيه الجهاد الحربي يعني ف you have to when you translate you have to be careful you have لو انت بتشرح لحد to make him understand
it doesn't mean ان انا to fight you as non-Muslim. مش هي دي البوينت. لا I have to fight even myself. اوكي مش هو ده الجهاد بس اللي مقصود يعني. the last word برضه في اللي هي في الدرونز دي wailing war. is it page 74 اوكي. حائط المكة. اوكي من الاخطاء القاتله اللي شاعت للاسف بينا هو تعبير حائط المكة. هو ترجمة التعبير الذي بذل اليهود جهدا كبيرا في ترسيخه، واقصد به الويلينج وول. هم مسميه بالانجلش الويلينج وول. هو مش اسمه الويلينج وول، هو ده حائط البراق. الرسول عليه الصلاه والسلام في رحله الاسراء والمعراج ربط ايه؟ ربط البراق فيه. اوكي فالمفروض ان احنا we don't translate it as wailing wall. مش المفروض ان احنا نترجمه حائط المكة. انتوا عارفين ليه هو بيسموه حائط المكة؟ لان دي Jewish tradition، دي عاده في اليهود كده ان هم بيروحوا بيبكوا عند الوول ده، بيسموه حائط الايه المكة. هوريه لكم حالا في البيكتشر. لكن هذا الحائط هو الحائط الذي ربط فيه النبي عليه الصلاه والسلام البراق في رحله الاسراء والمعراج. بس طبعا هم عشان عندهم ميديا بتبقى قويه جدا طبعا، وبيبتدوا ينشروا كلمات الناس بتبتدي تكررها فالكومن لغايه ما الناس بتنسى الكلمه الرئيسيه او المعنى الرئيسي للحاجه دي. اوكي فويلينج وول ده هم بيعملوا كده عنده. That's it. بس المصريين طبعا ويلينج وول، فانت لو عملت سيرش عليه هيطلع بويلينج وول. في بقى بيكتشرز كده، كانت في بيكتشر كانت كلير قوي. This one. شويه كلير. I don't know if you can see them. They keep doing this. Stand and okay and put papers يكتبوا عليها كده زي او يعني زي دعوه. Put the papers in between the papers دي بين and they start to cry. ان هم يبقوا ده في tradition في التقاليد بتاعتهم ان هم بايه يروحوا عند الويلينج وول. بس ده بالنسبه لنا اسمه حائط البراق. يبقى لما حتى يعني ايفن الكيدز وهما بيتكلموا حتى لو هو عارف اسمه حائط المكة هو اسمه حائط البراق، بس هما بيطلقوا عليه دلوقتي عارف الاسم ده مش نسي اصلا. انت لو سالت حد دلوقتي ده ايه هيقول لك حائط البراق حتى بالعربي مش هيبقى عارف ان هو ده حائط البراق. اوكي فديس از اور رول. خصوصا اللي بيبقى عارف بقى ايه العربي لازم يبقى فاهم ده عشان ما يجي حد يقول ان هو يعلمه صح يعلمه غلط. احنا الانجليش بيترجم حائط المكة يعني اقصد يعني هو بيقول لك ويلينج وول. انت بقى لما يكون عندك ويلينج وول لما تيجي تترجميه ما تقوليش بقى حائط المكة، حائط البراق. انت اللي تترجمي بقى الصح بحيث ان انت تعرفي تنقل له ان هو اسمه حائط البراق. هو مشهور بايه دلوقتي؟ مشهور بالمكة، بس هو اصلا حائط الرسول عليه الصلاه والسلام في رحله الاسراء والمعراج. I mean that's it. يعني ده عارف maybe you are going to get يعني ممكن تكوني بتوصلي انت معلومات you never know ما تبقيش عارفه دي هتودي فين. حائط البراق if he doesn't understand it's famous زي حائط هو معروف دلوقتي بحائط المكة بس هو النيم بتاعه حائط البراق. بس that's it. برضه الحاجات الثانيه كتيره اللي هو الجوش يعني الحاجات اللي ليها علاقه جبل الهيكل. كلنا عارفينه دلوقتي جبل الهيكل اللي هو تمبل ماونت. هو المفروض ده ايه؟ جبل الاقصى. هو اصلا ده اسمه جبل الاقصى ده للمسلمين والمسيحيين يعني المسلمز والكريستيانز از ويل. بس طبعا لان انتوا الايديا اصلا في الجوش كلهم بيعملوا ايه؟ الميديا بتاعتهم بتساعدهم ان هم يبتدوا ينشروا كلام بحيث ان هو يمحي الاصل والناس تبتدي الاجيال اللي طالعه مش تبقى عارفه ايه اللي كان الاساس. اوكي يعني ممكن احنا نبقى عارفين شويه بس later on الناس اللي طالعه كلها مش هتبقى عارفه الكلام ده. اوكي فبرضه هم بيقولوا عليه جبل الهيكل. طبعا انتوا عارفين قصه الهيكل؟ I don't know. هم شايفين ان هم ان يعني عايزين يهدوا المسجد عشان هم شايفين ان هيكل سيدنا سليمان موجود وهو ده اتبنى عليه. اوكي فهم شايفين ايه that's it يعني. This is عايزين حاجه تانية.
That's it. Now it will come. Okay. Business Yes, translation to the translation. Yeah, والbook really nice. الbook فعلا معمول بطريقة simple ولطيفة. Let's see business. تعال نشوف business كده. Business book. أحاول تقريبا. Business guys. Okay. I think I'll be here. Page. I'm gonna revise the homework first. If you did, you tried to answer the homework or you forgot. Let's check. Let's check if you answered the homework. Page 100. We answered 127 together. You revised this together or no? 127. We answered this. No, we didn't. So let's check this. If we didn't answer, let's check. Business. Number one. I think we answered number one. Business guide. 127. Only number 7? So let's see number 1. Did you try to answer? Demonstration. Number 2. There are some details for Explaining a topic. Lecture. Number 3. You can answer immediately, just answer. Workshop. Number 4. Seminar. Number 5. This conference. Number 6. Talk. 7. Briefing. Number 8. Product launch. AU. The order of the sentences. Number 1, D. Number 2, C. Number 2, C. Number 3, A. A. The beginning, yes. Number 4, G. J, not G, J. 5, Number 5, F. I. This is I, yes. Number 6, B. who said E? Yes, it's correct, E. Number 7, F. it will make, let's read it together. It will reassure people that they are in the right place and provide a focus for the beginning of your talk. So this is number what? The beginning of your talk. You make what at the beginning of your talk? Yes? So it's number H, yes? 7H. Number 8, F. Number 9, B. Number 10, G. Page 129. Number 1, F. 2, C. He said that 3 times, so it means he repeats. He takes too much time on the same sentence. Number 3, E. Number 4, D. Number 5, G. D. Number 7, number 2, okay. Till number 6, number 4. Number 5, C. Relation. Number 6, cover everything without up. We are gonna remove up.
Number 7, Time is moving. Yes. let's turn to Let's turn it to without up. Perfect. Have we taken 130? We didn't take 130. طب let's take it now. Closing at the question, how can I end the presentation? It's very simple and very easy, but I have to be careful about certain parts while dealing with the presentation. Be careful if you are going to give presentation at work, especially. I'm not talking about giving presentation informally. I know when you did presentation with your friends, with your family, for anything not so important, it's okay. But if you are dealing in business, you have to be careful. Your hand, the movement of your hand is giving a message to this person. How you stand is another message. How you put or how you move your leg give another message for this person. So what should I be careful about while giving a presentation? Let's read together. Body language. What does mean body language? Your body speaks, gives a message. الله يلعنك يا شيخ. Melanie gives 3 tips on body language. What are these tips? Who would like to read, guys? make contact with each person in the audience for about a second before moving on the next person. Don't concentrate on just one or two people. Just a minute, please. Number 1, eye contact. Eye contact is important in the presentation, and I'm gonna say this next time, inshallah. It's important in the interview. What does mean eye contact? When a person speaks to you, you have to look to him in his eyes. That's it. If, for example, I'm speaking to her, I'm going to speak to her. It's not polite. This is number 1. Number 2, don't, when you give a presentation, for example, you are giving a presentation in front of people. Don't look to these people. While giving a presentation, don't look only to these people. You have to look at this group, at the end, in the back, in the front of you. You know, don't focus all the time as if you are watching presentation depending on this. Number 2. Number 2, don't speak too loud on the screen all the time. Yes, this is number 2. When you give a presentation, most of the time, you have a projector or you have a computer. Don't speak to the equipment like this. I'm going to give the presentation. So today we are going to speak about sports. Sports are really important. So I'm looking where? Not to people, not to the audience. For example, I'm giving a presentation and there is a projector. So today's guys, we are going to speak about sports are really important. They are we are dealing with 3 types of sports today. They are so and so. I'm talking to what? The projector, not the people. Okay. Is fine at appropriate moments, but not Yeah, smiling makes life easier for people, not just for presentation. You are at work and the person is just his face looks smiling and the other person is sitting like a strict person. When you are going to ask, you are going to go to the person who is smiling, or you are going to go to the person who is just frowning or saying, I go to the smiling person. He seems easy to deal with. So that's the point. Smiling, make it easy. Remember something. Presentation or talking with people is not easy. So smiling, make it easy for you and for the other person. It makes the makes the sense of difficult, yes. Okay, it's not so difficult, but not too much. And at the same time, for example, if I'm speaking about something that is funny and so on, I have to smile. But if I'm speaking about don't smile. This is, of course, it is not in this situation, and not too much, not all the time. So not too much and not too, I mean, just have a balance. Not all the time smiling and not all the time frowning or saying. this Gesture. What does it mean, gesture? Gesture, it means in Arabic like in Arabic they translate it like ima'at or using the like what? For example, if I want to say that this is really important,
I'm going to say how. Talk is very important. Instead of saying this, so remember, talk is important. I use what? My hand to stress on the importance of something. So you use gesture or body language at the same time. But remember something. Sometimes, no, just a minute. Sometimes be careful. If you are, for example, giving a presentation to people who are from different countries, if you are doing this, you have to understand the different cultures. And for example, if I said to her, you have to do this. This, in some countries, it's impolite. In some countries, it's impolite doing this. Sure. Okay, so if you are going to give a presentation like different countries, لا, you have to uh, uh, study your gestures. يعني عارف الجستر دي معناها ايه في الكالتشر ده؟ يعني for example في الجابانيز culture في عندهم rules معينة. If you didn't follow the rules معناها you are impolite and they are not gonna deal with you. يبقى you have to understand لو انت هتتعامل او هتدي حد من جابان لازم تبقى واخد بالك how can I move my hand, how can I move myself, my body even. فدي strong message. Stay more or less in one place. Don't move around too much. Okay, now I'm going to give a presentation. They always say this. The presentation as if there is a half circle around you. You're going to move here while talking. We're gonna move here like this. You can move here, okay? But not here, then here, then here, then here. And people are going to look around with you everywhere you go. Now I'm here. After a minute, I'm here. So people are going to all the time like this. Not moving. Not moving and moving We didn't give back to the girl. Yes. Yeah, you have to face the audience. This is number 2. Stay more. Avoid mannerisms. Of moving and speaking which you do Repeatedly without without realizing. What is meant by mannerism? Certain behavior that you are doing without realizing. Like what? This is not. This is a behavior I always do. This I didn't realize. So guys, today we are going to speak about sports. Sports are very important and so on. I need what? Put my hand in my book. This is not proper when you give a presentation, especially when you are dealing with business. This is improper. If, for example, I'm not wearing a scarf and I have my hair. Today, I'm going to speak about so and so. Moving your hair, moving your hand with your hair, or you put your fingers with your impolite skill. Okay? So this is mannerism. Mannerism it means you do all the time. And you are not careful about this in the presentation. Or a word that you say. You finish this? Wait. So let's do this, okay? How about this, okay? اللي هي الword that you repeat all the time بتبقى تاخد بالك. وإن Arabic we say اللازمة. في some words كده في العربي أو في الإنجليش أنت بتلاحظ إن أنت you repeat it all the time. دي بتعتبر mannerism. In presentation, no, try to avoid the mannerism. حاول ما تقولهاش. Okay? Here. Yes, B. Go on read. Visual aids. visual aids. Milan sometimes uses these visual aids when giving. Yes, visual aids. What does mean visual aids? Visual aids, it means things that visual. It means you can see مرئي يعني. Things that can help people while giving the presentation. Like what? If you have a projector, it's fine. If you don't have, you have a monitor for a small group. If you have the chart, the flip chart, you know the flip chart, the chart that you put paper like this. How you have papers? This is called the flip chart. So it's according. زي ايه بقى؟ Yes. Flip chart. Picture, point, screen, whiteboard, blackboard, transfer, overhead, projector, handouts. Handouts, yes. Flip chart. This is the flip chart. اللي هي زي البورد كده بس paper and you
you turn over the paper. لما تخلص كتابة we turn the paper. Okay, this is flip chart. This is an example. Transfer like this. Like this. You see, this is transfer. Projector, we put it like this, we write words on it. Put it and it's explained to people. ده بيتقال عليه transfer. Handout. What does mean handout? Handout, this is for attended a thesis before. حد حضر thesis مناقشة قبل كده؟ في الثيسز بيعملوا ايه؟ البرزنتيشن بيبقى معاها كوبي مكتوبة كده hard copy. They give every person in order to follow this is called handouts. Yeah, let's see 131, the front page. Let's try to answer number number 9. Try to answer number 9 and number 10 now. Make sure there will be enough of them for everyone and make sure that they reach everyone in the room, as some people tend to keep them without handing them on. So then here refers to what word? Is it for example eye contact? Is it smiling, gesture, mannerism اللي هي الكلمات اللي معمولة بالبولد في A و B. Make sure that there will be enough of them for everyone. You give it for everyone. You give it for everyone. Yeah, handouts. ما هي دي الوحيدة اللي بتتوزع. Smiling يعني وزع السمايلي. لا, make sure everyone have them يعني عشان نديله smiling. We smile by ourselves. Like number 10, try to answer this. Mannerisms, yes. Number 8. Gestures, yes. You remember the Arabic word, you forgot the English words? Okay. Number 2. Eye contact, yes. Number 1. Smiling. Number 3. Visual aids, excellent. Number 4. Don't use continuous text on these. What can we put on the projector? On the transfer, we don't write every word. في الترانسفير ده مش بنكتب every word. We write points بس. Points بس. Number 5. Don't use one in a large room because people at the back can't see. Flip chart, yes. If there is a flip chart, it's a big room, nobody can see at the end. Number 6 and 7. Don't use one. Don't look at it. Don't use one in a large room because people at the sorry, we said this. Don't look at it. Yes. Don't look at it in our projector. Yes, our computer. Yes, you can say. Number 6 and 7 could be projector or computer, يعني both. Have a backup if it fails to work اللي هو الكمبيوتر طبعا أو البروجيكتور. Okay, let's read number C. 130. Closing and dealing with questions.
And Mary is bringing her presentation to a close. Let me sum Sum up يعني make a summary, say in brief. يختصر يعني. Firstly, we looked at technical skills, secondly, at management skills and tasks, but by no means at interpersonal skills. In my view, the skill for success in the future is going to be interpersonal skills. The secret, okay. That brings me to the end of my presentation and that's the end. أوصل الناس اللي دي الend بقول لهم that brings me to the end of the presentation نفسه the word itself. Do you remember قبل ما نخلص هنعمل ايه؟ Are there any questions اللي هم we said at the in the middle مفيش questions, the questions are at the end. بعد ما نخلص البرزنتيشن are there any questions? People start to ask. يبتدي الناس تسأل. طب how can I respond لو حد for example سأل private question؟ نقول له ايه وانت في البرزنتيشن؟ What will you say or how will you answer لو the person that asked you about your job and your salary? Number of people. Okay. It's not our subject. لا, that question لو if he for our topic today لو we ask it up يعني a question out of the topic حاجة برا التوبيك. Next time. Let's try. Let's see how can we answer. تعالوا نشوف مع بعض. Here are some phrases which can be useful when answering questions. That's a fair point. I know that some Consultants? don't have a very good image, but I think that gym consultants have helped convince most costs and raise enormously. This is when that's a fair point. هي الفريز كله is just when a person asks you, you are a teacher. Not all teachers are good, and the teachers affect students. But nowadays they don't do their work. Yeah, this is true. I know that in my job, that's a fair point. In my job, for sure, not everyone is good. The same. Not everybody is good, but my school or my university tries to provide a good service for her students, and that's it. Okay. So he tries to say something negative or بيحاول يضرب يعني or say something negative about your job in general. So that's a fair point. Not everybody is good. It's okay. Okay. Number 2. That's Confidential. Confidential. I am afraid I am not a liberty to tell you. At liberty. Liberty and freedom. يعني I'm not free to tell you. If he asked you a personal question or he asked you, so let me ask you. You say that you do your job in a good way. So do you have a lot of money? Do you get a good salary? For example, he asks you, or how you manage your, for example, your organization with your efforts. Personal questions or confidential question about your work. That's a confidential. Honestly, that's a confidential. I can't tell. I'm trying my field, but I can put you in touch with someone in my organization who is working on internet applications. Yeah, and for example, he asks you about something that is not your field. Okay, he comes and asks me about science. That's not my field. But I can help you to connect you with another person in this field, if I can. Questioner would like to know what sort of background the people We recruit. usually have. Is that right? Recruit hire. يعين. If a person asks about a question, لو حد سأل عن question and you didn't get it, وانت ما you didn't get the question. Well, I think that Beyond the scope of presentation goes beyond the scope of today's presentation. It means yes, يعني the presentation today is about sports, and you come and ask me about English, or you come. Okay, sorry. My topic today is about sports, swimming, basketball, and you come and ask me about, for example, wrestling. It's not the topic of today.
Okay, it's in the main topic, but not in the specific one. Sure, yes. Okay, I wanted to concentrate on consultants' skills, not particular case specific concern. Okay, let me read the next one. I'm afraid we have run out of time. It means I finished. And for example, my presentation should end at 3, and it's 3 now. So I'm sorry we have run out of time. It means I'm not going to take more questions in this case. Sorry, I didn't catch the question. What does mean sorry I didn't catch it? I didn't listen. I didn't hear. I didn't understand. I feel that's a good place to stop. Thank you for listening, and she ends the okay. Let's try to answer how. Number 1. No, not number 1. Sorry. Number B. Number 4. Number 4. What's the average salary for your consultants? Yes, it's a confidential. I shouldn't say what's the average salary of my company. I shouldn't say this. Number 6. Excellent. Yes, she is speaking about the skill. بتتكلم عن search. He asks her about something else. بيسألها عن حاجة بره الحب. Number 1. He wants to know, yes. The person who asks wants to know something. Something. What is that? Sorry, I didn't catch the end of the question. Could you repeat what the questioner said? The questioner, it means the person who asks. D, yes. Number 5. I don't know if you have time to answer this. F. I'm afraid we have run out of time. Number 2, the last one. In what way do you think the internet is going to change? The way man, it's yes. See, it's not my field. She is not speaking about this. Let's revise the homework. It was page 119. Did we answer this homework together? 119. 119. Did we revise this again? No, we didn't. Let's revise this together. Number 1, circulate the agenda. Number 2, venue. Number 3, make their point. Number 4, tactically. Number 5, minute taker. Number 6, 119. Number 6, 119. 19. 19 and plus. Okay, number 6 is what, sorry? How many you have allowed for each point?
طب to they allocate the time يعني احط verb بعد ده. لا time you have allowed for time taken. Number 7, wonder of the subject. Digress. Number 8, finish on time. Right, let's see the math. Number 1, 2, A. Number 3, 5, 6, 7. Let's see story. I studied from the record, yes, and maybe next time I'm going to give an I was given it today. So maybe next time I'm going to give it, but you can listen to the recorded if you have a question to make it easier for yourself. But I'm gonna give it next time as well. Give an idea. I think we had, yes. Which story did you like and why? Yeah, which you didn't read the story? Did anyone of you? Which story did you like and why? That's the question. Did any one of you try to answer to the question? We have to homework for school. Yeah, did you answer this? So tell me what's the answer. The next homework is this. Did you answer? If you answered, tell me. If you didn't, it's okay. We can make it next time. Answer, I like the story, the fox and stork. Why? Because it carries many realistic facts and take from these facts. If we don't give good anything, it can bad things. The wisdom says, like, what can you do? You can find. In Islam, Hadith, the Prophet Muhammad says, one of you don't believe until he loves for his brother what he loves for himself. The person who is selfish he is not successful. He can't get successful, okay? Thank you. The next homework, guys, is this, the parable of the pencil. You are gonna find the parable of the pencil. This is page 9. You are going to try to find these words from the story, not from your mind, okay? The opposite of these words and the synonym of these words. As for the TOEFL and the interview questions and the presentation, inshallah, it's gonna be next time, okay? Thank you for today, guys. Number 9, lecture, homework. Page Thank 9. you, doctor. You're welcome. Page 9. Guys, parable of the pencil, that's it. Page 9, parable of the pencil. Okay. I think that's enough for today. Don't get the business book again. We don't need it. No, the story. We need the story. The translation, it's on the WhatsApp. Doctor, I have a problem when I going to written a small letter and capital letter. Always at the beginning of the sentence, write capital letters. This is number 1. I is always capital. This is number 2. Names are always capital. Okay. Otherwise, don't write capitals. After comma, I write a It's not related. It's
Not really. This is the beginning of a sentence. It's a full stop and beginning of a sentence. Write small. Always do this. Okay. It's gonna be easier. Doctor, adjective. Adjectives, ing and ed. Next time, inshallah. I know, I remember that you asked this question. Rihan Muhammad is there to sign for her. Next time, mostly we can come earlier. ممكن يجي بدري شوية نحاول كده يمكن يعني مش عارفة يعني يمكن نظبطها. Hopefully إن هم يجوا وما نضطرش إن إحنا نستخدم أونلاين. فممكن يبقى من 10 ل 2 بقى معلش هيبقى long session شوية بس يعني okay for you to come earlier. presentation only. هتبقى presentation وهيبقى interview question TOEFL فيعني مع النظام ده ممكن تاخد longer time يعني معلش خلينا نيجي بدري شوية in case I'm gonna send this on WhatsApp to make sure that they all know that we are going to start earlier inshallah. Okay. For presentation, I will try, but I wouldn't. You have to. You don't tell me I have to, I'm gonna try. You have to do this. Try. The point is about speaking. I want to hear how you speak. Okay. If you don't want the same topic, you can make topic by yourself. I will. You are going to make a whole topic by yourself? Done. Yeah, worried for this day. What? Worried. It's a long one if you are gonna do this. I mean, if you are not, it's okay. I mean, the point is about just how you talk and how to present and how to apply the rule of presentation. That's it. That's for me. Okay. So it's okay. Thank you guys. And see you inshallah next time. Attendance. Rihan Muhammad. تغريد. You sign the attendance تغريد. Thanks. Okay. You're welcome. أيوة يا دكتور موجودة. Okay. ريهام okay. ياسمينة okay. شيماء حسين okay. بدرية okay. بدرية okay. ايوه معاك يا دكتوره. مريم إمام okay. ايوه مريم امان. ولاء okay. اوكي يا دكتور. Thank you guys and see you inshallah next time. Thanks a lot.